So for VSAM program, సో VSAM అనేది ఫైల్స్ని కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు బై యూజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్ అనేది మనకు కోబాల్ ప్రోగ్రాంలో ఆప్షనల్. సో ఈ ఆప్షనల్ మెథడే ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్ని ఉపయోగించి కోబాల్లో ఫైల్స్ని అటాచ్ చేయడానికి ఈ VSAM అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో యూజ్ ఆఫ్ VSAM is to store the data permanently. సో డేటాని పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేయడానికి VSAM అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ VSAM వీ కెన్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టూ ఫార్మాట్స్, లైక్ డిస్క్ ఫార్మాట్ అండ్ టేప్ ఫార్మాట్. సో డిస్క్ ఫార్మాట్ అంటే మనకి మెమరీ కార్డ్ ఆర్ డిస్క్, అది హార్డ్ డిస్క్ లాగా వస్తుంది. టేప్ ఫార్మాట్ అంటే మీరు రీల్స్ చూసినట్టయితే ఓల్డ్ టైప్లో టేప్ లాగా వస్తుంది ఒకటి. ఆ టేప్ టైప్లో అండ్ డిస్క్ టైప్లో మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఫార్మాట్స్ హియర్, లైక్ డిస్క్ అండ్ టేప్. సో డిస్క్ మీన్స్ యూనిట్ ఫైల్ రికార్డ్స్ ఫీల్డ్స్ ఈ విధంగా చేస్తారు. సో లైక్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్. So one like disk, another like tape. సో టూ టైప్స్లో మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది, డిస్క్ అండ్ టేప్. సో డిస్క్ అంటే మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది, లైక్ ఫైల్స్ రికార్డ్స్. టేప్ ఫైల్స్ రికార్డ్స్ ఫీల్డ్స్ యూనిట్స్ అలా విధంగా వస్తుంది. సో టేప్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఒక రీల్ ఫార్మాట్లో మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ VSAMలో మనకి కొన్ని ఫైల్ హ్యాండిలింగ్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫైల్ హ్యాండిలింగ్స్ కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించి మనం ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి అందులో పర్ఫామ్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఆ ఫైల్ని కోబాల్కి అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. So file handling. So in file handling we have a 5 types of modes. First one, so file handler, first one, file organization. Second one, file access modes. Third one, file open. Fourth one, file close. Fifth one, file status. So we have 5 types of modes, file handling modes in this format. File handling concept, file organization, file access mode, file open mode, file close and file status mode. సో ఫైల్ హ్యాండిలింగ్లో ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. ఈ 5 కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించి మనం ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది చేయాలంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫైల్ని తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయాలి, ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా క్లోజ్ చేయాలి, ఫైనల్లీ ఆ ఫైల్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటనేది మనం డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బేస్డ్ అపాన్ దీస్ కండిషన్స్, ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్, ఫైల్ యాక్సెస్, ఫైల్ ఓపెన్, ఫైల్ క్లోజ్, ఫైల్ స్టేటస్, రైట్. సో ఈ విధంగా మనకి ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ అనేది ఉంటుంది VSAMలో. సో మెయిన్లీ VSAM యూజ్ వచ్చేసి టు అటాచ్ ది ఫైల్స్ టు ది ప్రోగ్రామ్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది 5 modes in file handling. So next one, file organization. So
So first one file organization. So ఇక్కడ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ మోడ్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్? సో విచ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీ హ్యావ్? సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి సీక్వెన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్. సో సీక్వెన్షియల్గా మనకి ఫైల్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లైక్ టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనకి ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది, లైక్ ఇండెక్స్డ్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్ రిలేటివ్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్ లీనియర్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఏ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్లో మనకున్న కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక ఫైల్ని మనం ఏ విధంగా అటాచ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో అందులో సంబంధించిన ఈ ఆర్గనైజేషన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్, ఇండెక్స్డ్ ఆర్గనైజేషన్, రిలేటివ్ ఆర్గనైజేషన్, లీనియర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో, అండ్ బేసిక్స్ థింగ్స్ ఇవన్నీ అబౌట్ VSAM. How many types of file handlings we have? Five types of file handlings: file organization, file access, file open, file close, and file status. So in file organization, we have four types of organization: sequential, indexed, relative, and linear organization. Right? So next one, file access modes. So next thing, file access modes, right? So in file access modes, so which type of file open mode, file access modes we have? Sequential. Next one, random. Next one, dynamic. So three types of file access modes we have: sequential, random, and dynamic. సో ఫైల్ యాక్సెస్ మోడ్స్. సో సీక్వెన్షియల్గా మనకి ఫైల్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వాలా, లేదా ర్యాండమ్గా యాక్సెస్ అవ్వాలా, లేదా డైనమిక్గా ఫైల్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వాలా అనేది మనకి ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో ఉన్న సీక్వెన్షియల్ వచ్చేసి డైనమిక్ మీన్స్ ర్యాండమ్ ప్లస్ సీక్వెన్షియల్. సో డైనమిక్ అనేది ర్యాండమ్ ప్లస్ సీక్వెన్షియల్. సో ఫైల్ యాక్సెస్ మోడ్స్ సీక్వెన్షియల్, ర్యాండమ్, అండ్ డైనమిక్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఫైల్ ఓపెన్ మోడ్స్. So in file open modes, we have a four types of open modes, like output mode, output output mode for write. Next thing, input, input mode for read,
Next thing, IO mode. IO mode. So what is mean by IO mode? So IO means input and output. So output, input. So both are combination of input and output mode. In input and output mode, we can write, read, rewrite, delete, and update. So these functions we can. So these all are functions in input output mode, right? So next mode, extend. So in extend mode, so add more number of records. So file open modes very important. File open mode. So how many types of file open modes we have? Output mode for write, input mode for read, input output mode for write, read, rewrite, delete, and update. And extend for add more number of records. సో ఒక ఫైల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఫైల్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, ఎటువంటి యాక్సెస్ దానికి ఉండాలి, ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్ దానికి ఉండాలి అనేది ఈ కాన్సెప్ట్స్ అండి. సో ఒక ఫైల్ని తీసుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది స్ట్రక్చర్. సో ఫైల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని తెలియజేయడానికి మాత్రమే. సో ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్లో, సో ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ చూడండి, ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్, ఫైల్ యాక్సెస్, ఫైల్ ఓపెన్, ఫైల్ క్లోజ్, ఫైల్ స్టేటస్. సో ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఏముందంటే మనకి సీక్వెన్షియల్, అంటే సీక్వెన్షియల్గా మనకి ఫైల్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ అవ్వాలా, లేకుంటే ఇండెక్స్డ్గా అవ్వాలా, రిలేటివ్గా అవ్వాలా, లీనియర్గా అవ్వాలా అనేది ఈ ఆర్గనైజేషన్ తెలియజేస్తుంది. సో ఈ సీక్వెన్షియల్, ఇండెక్స్డ్, రిలేటివ్, లైనియర్ అనేది ఎలా ఉపయోగించాలనేది ఒక ప్రోగ్రామ్లో మీ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ ఫైల్ యాక్సెస్ మోడ్. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ వీ హ్యావ్? సీక్వెన్షియల్, ర్యాండమ్, and dynamic, right? Sequential, indexed, linear, and relative. And file access modes: sequential, random, dynamic. And file open modes: output mode for write, input mode for read, input output mode for write, read, rewrite, delete, and update. And extend for add more number of records. So these all are very important questions for interview also about VSAM. So so what is the use of VSAM? To attach the file to the Cobol program. So ఒక ఫైల్ని మనం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ చేయడానికి ఈ VSAM అనేది ఉపయోగపడుతుంది బై యూజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్లో ఒక ఫైల్ని మనం ఎలా అటాచ్ చేయాలి? సో ఇప్పుడు మనకు ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి కోబాల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలి. లైక్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక బ్యాంక్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, ఒక బ్యాంక్లో లైక్ ఒక కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు, లైక్ లక్ష్మి. సో లక్ష్మి అనే అమ్మాయి ఒక బ్యాంక్లో, ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లక్ష్మి అనే అమ్మాయి యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం ఒక బ్యాంక్కి యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లక్ష్మి అనే అమ్మాయి యొక్క క్యాండిడేట్స్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది ఒక ఫైల్లో ఉంటుంది. ఆ ఫైల్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ మొత్తం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు లక్ష్మి అనే అమ్మాయి వెళ్ళి ఏటీఎంలో ఒక 500 విత్డ్రా చేయాలనుకుంటే ఆ అమ్మాయి యొక్క అకౌంట్ నెంబరు, డీటెయిల్స్, పిన్, పాస్వర్డ్, అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఒక ఫైల్లో ఉంటుంది డేటా మొత్తం. ఆ ఫైల్ డేటా మొత్తం మనము VSAMని ఉపయోగించి కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లక్ష్మి అనే అమ్మాయి ఏటీఎంని ఉపయోగించి 500 డ్రా చేయాలి అనుకుంటే ఏటీఎంలో 500 అమౌంట్ని ప్రెస్ చేయగానే ఈ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఏ విధంగా యాక్టివేట్ అవుతుందంటే, ఇఫ్ లక్ష్మి ప్రెస్ 500 విత్డ్రా 500 అనేది వస్తుంది. సో ఈ లక్ష్మి అనేది ఎవరు?
సో ఆమె యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయి, వీసామ్ ఫైల్లో ఉన్నాయి. ఈ వీసామ్ ఫైల్స్ వేటికి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. సో ఆ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ఏముంది, సో ఇఫ్ 5 అనే నెంబర్ నొక్కగానే 500 విత్డ్రా కావాలని మనం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాం. సో ఎవరికి విత్డ్రా కావాలి, లక్ష్మి అనే అమ్మాయికి విత్డ్రా కావాలి. సో లక్ష్మి అనే అమ్మాయి యొక్క క్యాండిడేట్ ఎవరు, సో అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, ఏ అకౌంట్ ఉంది, ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అనేది ఈ ఫైల్లో ఉంటుంది. ఈ ఫైల్ అనేది ఏ విధంగా రన్ అవ్వాలనేది వీసామ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తుంది. రైట్, ఆ విధంగా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. సో దానికి మాత్రమే ఈ ఫైల్ ఓపెనింగ్ మోడ్స్, ఫైల్ ఓపెన్ మోడ్స్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, ఎక్స్టెండ్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. సో నెక్స్ట్ ఫైల్ క్లోజ్ మోడ్. సో క్లోజ్ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఒక క్లోజ్ ఫైల్ నేమ్ అనే క్లోజ్ మోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇందులో. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ని ఉపయోగించే మనం ఫైల్ని ఏ విధంగా అటాచ్ చేయాలి, దేనికి అటాచ్ చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. రైట్, అర్థమైందా అండి అందరికీ ఫైల్ హ్యాండిలింగ్? సో ఇది ఓన్లీ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే బాగా అర్థమైంది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ VSAM అండి, నాట్ ఏ కోబాల్. ఫైల్ హ్యాండిలింగ్ కాన్సెప్ట్: ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్, ఫైల్ యాక్సెస్, ఫైల్ ఓపెన్, ఫైల్ క్లోజ్, ఫైల్ స్టేటస్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక బుక్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక బుక్ని చదవాలి అనుకుంటే ఆ బుక్ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సో ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆ బుక్ని మనం ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, బ్యాక్ నుంచి ఓపెన్ చేయాలా, ఫ్రంట్ నుంచి ఓపెన్ చేయాలా, లేకుంటే మిడిల్ నుంచి ఓపెన్ చేయాలా అనేది ఈ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ తెలియజేస్తుంది. ఒక బుక్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, ఒక బుక్ని మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, ఫ్రంట్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చదువుతాం, లేదా బ్యాక్ నుంచి చదవాలా, లేదా ఆల్రెడీ చదివేది స్టార్ట్ చేసి ఉంటే మిడిల్ నుంచి చదవాలా, ఏ పేజ్ నుంచి చదవాలి అనేది ఈ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ తెలియజేస్తుంది. అంటే ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి అనేది. నెక్స్ట్ ఫైల్ యాక్సెస్ మోడ్ అంటే ఈ చదివే బుక్ యొక్క డేటా అనేది దేనికి సంబంధించింది అనేది ఈ యాక్సెస్ మోడ్ తెలియజేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ అంటే ఒక బుక్ని చదవాలంటే కంపల్సరీగా బుక్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి కంపల్సరీగా. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక ఫైల్లో డేటాని ఎడిట్ చేయాలనుకున్నా, చూడాలనుకున్న ఫైల్ని కంపల్సరీగా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఓపెన్కి సంబంధించినది ఈ ఫైల్ ఓపెన్ మోడ్. సో కంపల్సరీగా బుక్ చదవాలనుకున్నప్పుడు బుక్ని ఓపెన్ చేయాలి. రైట్, సో దానికి సంబంధించిన ఫైల్ ఓపెన్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఫైల్ క్లోజ్. సో ఫైల్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆర్ బుక్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చదవకుండా రాసుకున్నా, అందులో ఏం చేంజెస్ చేసినా బుక్ అనేది క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆర్ ఫైల్ కూడా. సో దానికి సంబంధించిన క్లోజ్. సో ఫైల్ యొక్క స్టేటస్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్? సో బుక్లో మీరు ఒకవేళ చదవాలి అనుకుంటే అందులో నో చేంజెస్, రాయాలి అనుకుంటే అందులో డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఒక బుక్లో, లేదా డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్? మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేసిన సమయానికి, క్లోజ్ చేసే సమయానికి వాటి యొక్క స్టేటస్ ఏంటి, అప్డేట్ చేశారా, డిలీట్ చేశారా, రైట్ చేశారా, రీడ్ చేశారా అనేది ఈ ఫైల్ స్టేటస్ అనేది తెలియజేస్తుంది. రైట్, సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీని గురించి. So in VSAM we have a sequential organization like PS. PS means PS data set. So physical sequential data set. So in VSAM, PS called as flat file. So PS nothing but a flat file. So PS ni flat file అని పిలుస్తారు VSAM లో. We can record, we can write line by line in VSAM, right? సో PS ఫైల్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే డూప్లికేట్స్
డూప్లికేట్స్ అలో ఉంటుందండి. సో డూప్లికేట్స్ని మనం ఇందులో పాసిబుల్ చేయొచ్చు, డిలీషన్ పాసిబుల్ చేయొచ్చు. నో కీ కాన్సెప్ట్, ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ సీక్వెన్షియల్, యాక్సెస్ మోడ్ ఇస్ సీక్వెన్షియల్, నో ర్యాండమ్, డైనమిక్ మోడ్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది రాద్దాం. సో VSAM, so for write program, right? So for write program, this is the example. So identification division, program ID, environment division, data division. So in data division for COBOL, which type of section we can use here in COBOL? Working storage section. Working storage section. For VSAM, we can declare here input output section. Not in data division, in environment division, right? In environment division, right. Mhm. సో ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్ని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్ని క్లియర్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్? టు అటాచ్ ది ఫైల్స్ టు ది program, right? So identification division, program ID, environment division. In environment division, input output section. So in input output section, we can declare that file control, right? In file control section, select emp file. Send to disk one. సో ఎంప్లాయిడ్ ఫైల్ అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. సో మనం ఒక ఫైల్ అనేది అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా, సో ఆ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో సెలెక్ట్ ఈఎంపీ ఫైల్. సో ఎంప్లాయ్ ఫైల్ అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. అసైన్ టు డిస్క్ వన్. సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ formats in VSAM, disk and tape. So I would like to assign this file to disk. సో డిస్క్ వన్ అనే స్టోరేజ్ సెక్షన్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా, ఎంప్లాయ్ ఫైల్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఫైల్, అసైన్ టు డిస్క్ వన్, రైట్? సో ఇది ఫైల్ కంట్రోల్ అండి. సో ఫైల్ కంట్రోల్, సో దీనికంటే ముందు మీకు ఒకటి చెప్పాలి. సో VSAM అనేది ఫైవ్ స్టెప్స్లో మీకు కంప్లీట్ అవుతుంది. సో అది ఎలాగో చెప్తాను, ఒక నిమిషం. సో మెయిన్లీ VSAM అనేది 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో 5 స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫైల్ డిఫైన్, ఫైల్ డిక్లేర్,
file open, file perform, file close. సో ఈ 5 స్టెప్స్ అనేది మనం కంపల్సరీగా ఈ స్ట్రక్చర్ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి VSAMలో. ఫైల్ డిఫైన్, డిక్లేర్, ఓపెన్, పర్ఫామ్, క్లోజ్. సో కంపల్సరీగా ఈ 5 స్టెప్స్ని మనం VSAMలో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద VSAM స్ట్రక్చర్ అని అడిగినప్పుడు ఇది చెప్పాలి. సో వాట్ ఈస్ ద VSAM స్ట్రక్చర్ మీన్స్ డిఫైన్, డిక్లేర్, ఓపెన్, పర్ఫామ్ అండ్ క్లోజ్. సో కమింగ్ టు Cobol, what is the Cobol structure? Cobol structure. Divisions, sections, Division, sections, paragraph, sentence, sentences, statements, statements. characters. So coming to VSAM, define, declare, open, perform, close. సో ఈ 5 స్టెప్స్ని ఉపయోగించి మనం VSAMని రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫైల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో ఏ ఫైల్ని తీసుకుంటున్నాం? ఎంప్లాయ్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాం. వేటికి అసైన్ చేస్తున్నాం? డిస్క్ 1కి అసైన్ చేస్తున్నాం. సో ఫైల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఫైల్ అసైన్ టు డిస్క్ 1, ఫైల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఎక్కడ అది వేటిలో స్టోర్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఫంక్షన్ చేయాలి, వేటికి అటాచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. అంటే ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి మనం రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు, డిలీట్, అప్డేట్ ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఏది చేయాలనుకున్నా ఫస్ట్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి, రైట్? సో దానికి ఫైల్ ఓపెన్ మోడ్. నెక్స్ట్ పర్ఫామ్ అంటే మీరు రాయాలనుకున్నా, డిలీట్ చేయాలనుకున్నా, ఎడిట్ చేయాలనుకున్నా ఈ పర్ఫామ్లో చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లోజ్. సో ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ని రాయొచ్చు, చదవచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ని మన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ 5 స్టెప్స్ ఫర్ VSAM. డిఫైన్, డిక్లేర్, ఓపెన్, perform and close. This is VSAM structure. Very very important. So what is the file opening modes we have in VSAM? File opening modes. So output mode for write, input mode for read, input output mode for read, write, delete, extend for add more number of records. So that's also very very important file opening modes. So select employee file, assign to disk 1. So what is the first step? Define the file. Then next to declare the file. So first file ni define చేస్తున్నాం. So organization. So organization is sequential. So organization అనేది నేను sequential గా తీసుకున్నాను. So how many types of organizations we have? Sequential, random. Next thing, index, sequential, index, relative Relative, and linear. linear. సో సీక్వెన్షియల్ అనేది పిఎస్కి, ఈఎస్డిఎస్కి ఉపయోగపడుతుంది, రైట్? సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిఎస్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సీక్వెన్షియల్ ఈస్, ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ మోడ్. సో యాక్సెస్ మోడ్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్. సో నెక్స్ట్ ఫైల్ స్టేటస్. File status is FS, right? సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ డాట్ అనేది ఉపయోగించలేదు. సో ఫైల్ కంట్రోల్లో కంపల్సరీగా మనం వీటికి డాట్స్ అనేది ఉపయోగించలేదు. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కంట్రోల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సో ఫైల్ కంట్రోల్, ఇన్ ఫైల్ కంట్రోల్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఫైల్. నేను ఎంప్లాయ్ ఫైల్ అనేది తీసుకున్నాను. అసైన్ టు డిస్క్ 1, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ సీక్వెన్షియల్. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ మోడ్ ఈజ్ సీక్వెన్షియల్. నెక్స్ట్ ఫైల్ స్టేటస్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫైల్ డిఫైన్. సో ఒక ఫైల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి. సో ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలి? సో డేటా డివిజన్లో డిక్లేర్ చేయాలి, రైట్? సో డేటా డివిజన్, ఇన్ డేటా డివిజన్
So in data division, which types of sections we have? Linkage section, working storage section, file section. So here we can use file section. So in file section, we can declare file declaration fd emp file. File declaration is emp file, right? సో ఫైల్ డిక్లేర్ చేశాను ఇక్కడ డేటా డివిజన్లో ఫైల్ సెక్షన్లో ఫైల్ డిక్లరేషన్లో ఈఎంపీ ఫైల్ అనేది ఇచ్చాను. సో సెలెక్ట్ ఈఎంపీ ఫైల్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను డేటా డివిజన్లో. సో డేటా డివిజన్లో మనకి వేరియబుల్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎంప్లాయ్ రికార్డ్స్. సో ఇన్ ఎంప్లాయ్ రికార్డ్స్ 02 picture was 9905 02 name that was 1 second. So filler the picture class x of 50 02 name the picture class x of 19 the 02 x of 19 x of on this one. సో ఇక్కడ చూడండి నేను కొన్ని వేరియబుల్స్ అనేది ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను. సో ఎంప్లాయ్ ఐడి. సో ఇన్ ఎంప్లాయ్ ఫైల్, సో మనం ఎంప్లాయ్ ఫైల్ అనేది తీసుకున్నాం. ఆ ఎంప్లాయ్ ఫైల్లో మనకి ఏమున్నాయి? సో ఎంప్లాయ్ రికార్డ్స్ అనేది ఉన్నాయి 01 లెవెల్లో. 01 లెవెల్లో మళ్ళీ సబ్ గ్రూప్ 102 విత్ ఎంప్లాయ్ ఐడి విత్ పిక్చర్ క్లాస్ 905. నెక్స్ట్ ఫిల్లర్. సో ఫిల్లర్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే ఒక డేటాని కొత్తగా యాడ్ చేయడానికి ఈ ఫిల్లర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక డేటాని కంపల్సరీగా వితౌట్ ఫిల్లర్ని మనం ఫిల్ చేసామంటే అందులో మళ్ళీ కొత్త వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయడానికి వీలవ్వదు. సో అదే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఫిల్లర్ని అనేది ఉపయోగించినట్లయితే ఆ ఫిల్లర్ని ఉపయోగించి మనం కొత్త వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఫిల్లర్ విత్ పిక్చర్ క్లాస్ x of 1 ఉంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు ఇక్కడ ఈ ఫిల్లర్ ప్లేస్లో ఐ అనే వేరియబుల్ కావాలనుకుంటే ఐ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చేసి ఈ ఫిల్లర్ అనేది తీసేస్తాను, రైట్? x of 1 or 9 of 1 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆ విధంగా ఫిల్లర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో మనకి ఫిల్లర్ లేకపోతే కొత్త వేరియబుల్ని యాడ్ చేయడానికి వీలు ఉండదు, రైట్? పిల్లర్ కి ఆల్ఫాబెటిక్ ఇవ్వచ్చా? అంటే లైక్ డేటా టైప్. ఫిల్లర్కి ఆల్ఫాబెటికా? సో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద వాల్యూ. సో ఫిల్లర్ అనేది మనం కొత్త వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేయడానికి డిక్లేర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఈ డేటా మొత్తం, సో ఇక్కడ 01 నుంచి ఈ ఫైల్లో ఈ డేటా ఉందనుకోండి. సో ఈ ఫైల్లో ఈ డేటాని ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్లో పెట్టుకున్నారు మీరు. సబ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి ఉపయోగిస్తున్నారు, రైట్? మీకు ఈ వేరియబుల్స్ అనేది రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కాపీ బుక్లో ఈ వేరియబుల్స్ని కాపీ చేసి పెట్టుకున్నారు సబ్ ప్రోగ్రామ్లో. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను రాస్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాంలోకి కాపీ బుక్ నుంచి మీరు ఈ వేరియబుల్స్ని కాపీ చేసుకున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఆ ప్రోగ్రామ్కి కూడా సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు, రైట్? సో దానికి కూడా ఇదే కాపీ బుక్ నుంచి ఇదే వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఈ ఉన్న రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు ఏదైనా డేటాని ఈ కాపీ బుక్లో
మీరు ఏదైనా వేరియబుల్ని చేంజ్ చేస్తే. సో కాపీ బుక్లో మీరు చేంజ్ చేశారంటే ఆ కాపీ బుక్లోంచి కాపీ చేసుకున్న ఈ వేరియబుల్స్ ఎందులో ఉన్నాయి, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నాయి. అంటే కాపీ బుక్లో చేంజ్ చేస్తే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని మీరు కంపైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ, ఎందుకంటే చేంజెస్ చేశారు కాబట్టి. రైట్. సో వితౌట్ ఫిల్లర్ ఉందంటే అక్కడ మీరు కంపల్సరీగా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయాలి, ఎందుకంటే చేంజెస్ చేశారు కాబట్టి. సో ఫిల్లర్ ఉందనుకోండి అవసరం లేదు. సో టోటల్ డేటా అనేది ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. సో అది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థమవుతుంది ఫిల్లర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం ఇక్కడ. సో ఫిల్లర్, నెక్స్ట్ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్.